Selangor. On my extreme right is Balamurni Govinduraju, Ketua Cabaran Keadilan Bangi. And here we have Cikgu Zega Urme, Selangor State Chairman, and we have Sudan Mokia, the organizer and the political commentator activist. By the way, Sudan, have you chosen a party yet? Not yet, okay. So we'll wait. No politics. No politics, sorry, my bad. I hear PPP is cooking. Okay, so Sudan, we'll start with you, buddy. Give us your 3 to 5 opening speech remarks, and then we'll go to questions. Okay. Hello. Okay. So guys, from the very start, you guys were complaining why did we have the title "The War Against Mitra," right? I think everybody thinks it's a negative title, and it is not fit for this particular forum. But I want to clarify. What I was trying to say there is that there's a war to basically suppress or maybe even close down Mitra. And today, we are all here today to basically protect that, our little agency that we have for our transformation. So that's basically the thought process that I had when we put up the title. Beyond that, I also want to discuss about gaps, limitations, and that's why we brought in mentors, senior politicians, so basically they can share with us their experience and their ideas. When then we as public, we as aspiring politicians maybe as well, will then be able to form ideas, policy ideas that we can champion in the future. So that is what I'm hoping to basically have today, a healthy debate and discussion with everyone, contemporary parties, maybe even opponent parties as well. But yeah, so that's it. Thank you. Now, Sudan, before we go to the floor questions to you, one of the things that you really have been shouting out recently has been where have the allocations gone to? Right? Where are they going? Who's taken them? All sorts of things. I think you used the hashtag 420 or something. Right? 420. 420, yes. But one of the things that you asked early on is you said that you wanted 500 million. Yep. MAP has said they want 1 million, I think. So why, with the 500 million, what would you do differently? Okay, we all can agree, 100 million that we have today is not enough. Of course, the money, if it's out, then we can do things. But for now, it's not out yet, so we can't really say much. Okay, 500. I always spoken that we need transformative programs for Indian community. Not just piecemeal programs, not just ad hoc solutions that people think at the very end or at last minute after they come to the scene. There is so many places, so many things that we can do. For example, for our education, for our youth, for our sports. So there's a number just now who came and spoke about sports. He came all the way from I can't really remember. He came from Melaka, right? Yes. Because he has a lot of passion for sports development, and he knows it is dying right now. What can we do to develop all those things? And we know Indians are able to become good athletes, we can have a future. But unfortunately, today we don't have that. We lack facilities. I give you an example, football. We used to have very good footballers. But how come we don't even make one today? It's a very simple thing. We don't even have padang. Right? Where is the padang today? In modern towns, in modern cities? Okay. Yeah, so this is why we are trying to basically have new funds so we can then focus on transformative agendas. And this can be for Indian development in rural areas, in towns, for sports, for education, and much more. Okay, so that means you're saying that with the 500 million, you need a plan first, then you can allocate. Yes. Fantastic. So now we move on to the floor, guys. Any questions for Sudan? Easy one, sir. Yes, you sir at the back. Do we have Indian assembly or Not yet. that is first. Thank you, Mr. Sudan. Talk about sports. Sports பத்தி பேசுனீங்க. Just want to share. Malaysian வரலாறுல வந்து சூப்பர் லீக்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுன்னா மீபா then later PGCT. இந்த 5 வருஷம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து we have almost 30 coaches. Under 19 coach நம்ம இந்தியன் coaches ஏற்கனவே 7-8 பேர் இருப்பாங்க. அந்த பிரசிடென்ட்டா நம்ம கோச்சஸ் இருப்பாங்க. We employ time. எல்லாம் சம்பளம் கொடுத்து வச்சிருக்கு. ஏற்கனவே வந்து கோச்சஸ் வந்து 30 பேர்
players with the Super League. Indian players almost out of 25 players we register, almost 18 players register of Indian players. சரிங்களா? இதெல்லாம் வரலாறு. இது history நடக்காது. ஏன்னா இப்ப நாங்கலாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? சோ இது one of the thing இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆர்வத்தை கொடுக்கணும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா வரலாறு ஹிஸ்டரியில almost girls playing football throughout the country, almost 5,000 girls today playing football. Primary school நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம். Then the next level நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கோம். இதுக்கெல்லாம் நமக்கு தேவை definitely finance. Mr. Sudan சொன்ன மாதிரி 500 million பத்தாது, but it's good. அந்த ஹேடிங் பண்றவங்க தான் ரொம்ப சிந்திக்கணும். நான் சொன்னது போல தேவைப்பட்டவங்களுக்கு அவங்க போய் சேர்க்கணும். சரிங்களா? இது I think I agree with it. We need. Thank you. Thank you so much, sir. Oh, Dato is asking. Dato. Please. Wait, hold on, Dato. Let everybody get this. I'd like to ask you this question because I see a lot of your TikToks and I follow them. But it didn't start with your tag, So anyway, to make things going to the question, you are saying that if you're given 500 million, you will be able to do more things. That's non-fact. Anybody gets more can do more. But we are unable to even do anything with 100 million. So how do you see that? How do you see that, sir? I think the biggest issue today is a lot of politicians, when they get in power, that's when we realize they don't really actually have plans. They have political speeches. They don't really have plans. So we as public should force or pressure them, the aspiring ones, to come out with their policy papers, with their ideas, with their thought processes. We must ask. We cannot simply just focus on picking someone just because they are part of this party or that bloc and whatnot. Today, if we want our Indian community to develop, first we must pick intelligent leaders. For that, what we need to do? We must ask them. We must make this a behavior that we expect of all leaders. So for me, I say I've written a book, right? It's called The War Against Indians, and it's out there. You can basically go and see it. On the second one, I'm writing my second book. It's called The Rise of Indians, and for that, I'm going about across Malaysia. This is one of the ways we basically develop ideas and policies. We want to get ideas and policies from the locals, from the people, from the makkals, so that one day, if we can, or if we do get a chance, then we have a way forward for Indian community. Thank you. Just curious, how does buying your book lead to more ideas coming your way? I can tell you, I can organize these kind of forums. And I can get all of you in and give me ideas so I can copy paste them. Okay. Yes. Okay. So then I'll come to you, sir. I know the one here. Then you, sir. Sir, I support you for championing for the Mitra issues, and many of us saw your TikTok. But my question is that first I ask you, what against the Mitra? The word against is actually negative connotation. That's why I say we actually have no attacking you or anything, but just it should be positive instead. So I have suggestion. Number two, why 500? Why don't it be 2B as Professor proposed? If 2B asked, they will give you 1P. If you don't ask now, 10 years later, they don't give you. If we ask now, a champion, in 2-3 years, our next election, maybe we can get 1P. Thank you. Thank you. So then, why not 2B? Why 500 billion? Pity you. Let's start with a realistic number first. Okay. Yeah. Okay. Actually, I don't know. It is not regarding money, fun, mainly discrimination. They discriminate us started from childhood itself. School let's say sports education நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. அந்த வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம பிள்ளைங்க இன்னும் மேலும் நல்லா வரதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. அங்கேருந்து நம்மளுக்கு என்னன்னு சொன்னாக்கா அந்த ஃபண்டை நம்மளால திரட்ட முடியும். அது ஒன்று. ரெண்டாவது என்னன்னு சொன்னாக்கா நான் ஏற்கனவே ஒரு ஃபாரம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன்.
என்னன்னு சொன்னாக்க இன்னைக்கு மித்ரா மாதிரி ஒரு இது இருக்கிறத விட, அதாவது என்னன்னு சொன்னாக்க ஒரு கமந்திரியான உருவாக்கணும். அதாவது இன்னைக்கு கமந்திரியான அகம இஸ்லாம் இருக்குது. ஆனா என்னன்னு சொன்னாக்க நம்மளுக்கு கமந்திரியான அகம புக்கான் இஸ்லாம்னு போட வேண்டியது ஒரு இது இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா நம்மளுக்கு என்னன்னு சொன்னாக்க நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும், வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும், அதாவது ஒரு ஒரு எஜுகேஷனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும், எல்லாத்துக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். இதுக்கு ஏன் போராடக்கூடாது நம்ம பொலிட்டிக்கல் ஆளுங்க? இதுதான் நிறைய கேள்வி. Sir, but the problem there is, you are saying you need a Kementerian for this to happen. You don't need a Kementerian, you need a policy change. Yes, sir. Kementerian, you can have the Kementerian, like see we have Kementerian Perpaduan. Absolutely no, I mean, I don't even know what they do. But, so if you don't have policy, how can you enact the change? Sir, இன்னைக்கு சார் எங்களோட சார் இங்க அவத்தமன் கமந்திரிyan Perpaduanல இது கேரளத்தில் இருக்கானுங்க. ஆனா என்னன்னு சொன்னாக்கா அவனுங்களே என்னன்னு சொன்னாக்கா கோயிலோட விஷயத்துல வந்து எகெயின்ஸ்ட் இருக்கிறானுங்க. அப்ப வந்து என்னன்னு சொன்னாக்கா கமந்திரிyan Perpaduan என்ன செய்யுது சார்ங்க? இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து என்னன்னு சொன்னாக்கா கமந்திரிyan Perpaduan இருக்குது நீங்க சொல்றீங்க. அதனால தான் நாங்க கேட்கிறோம் என்னன்னு சொன்னாக்கா எங்களுக்கு வந்து ஒரு கமந்திரியான கொடுங்க. ஒரு கமந்திரியான கொடுத்தாக்கா கண்டிப்பா எங்க சமுதாயத்துக்கு எங்களுக்கு வேலை செய்ய தெரியும். நீ எங்களுக்கு டீச் பண்ண தேவையில்ல. அவ்வளவு பேர் ஏதாவது என்னன்னு சொன்னாக்கா பெரிய பெரிய தலைவர்களா இருக்கிறாங்க, எல்லாத்துக்கும் அறிவு இருக்கு. எங்களுக்கு வந்து நீ எங்களுக்கு சொல்லி தர தேவையில்ல. எங்களுக்கு வந்து எங்களால செய்ய தெரியும், எங்களால சொந்தமா எங்க தெரியும். ஆனா எங்களுக்கு வாய்ப்பை கொடுக்கல. டிஸ்கிரிமினேஷன் இதைத்தான் நான் சொல்லுவேன். Can I add? I do agree with the brother there that we are marginalized. We are getting piecemeal programs, and that is basically the reason why we lack a lot of transformative development over the decades. But I don't agree so much on just having a kementerian for non-Islam. I really don't think that's the way forward. Why can't we think further than that? Why can't we just build a dasar for the entire masyarakat yang tertinggal, the entire marginalized communities? These marginalized communities are not just Indians, right? It is not just Indians. Orang asli also. There's also orang asli. We also forgotten them. There is also Sabahs and there's also Sarawakians. How about single parents? They are also marginalized as well. Why can't we create a dasar for all, right? And then below that, then you build a kementerian. Then, because you're not serving a bigger purpose, you're serving a bigger community. Then you can go pressure the government, saying that we require this much of allocations to do this thing together. I'll give you one example. There's a school in Negeri Sembilan, Ampangan, right? It's a particular school it's a vernacular school for one particular ethnic. But that particular school does not get enough students from that particular ethnic. I don't want to say which one. So what happens is, today, if you go to the school, most of the students there are actually orang asli. They are studying that language. So when I look at that, I say that, hey, we can actually integrate all marginalized communities. But can we unite all of them together? Now, if we think in this purpose, let's not put aside that we are Islam or non-Islam. Let's just put that aside. Let's just think about how we protect the bottom people, the one who was stuck in poverty, the one who's forgotten. Then I think we'll have a way forward as a nation. So you're saying the change should be from ethnic focus to class focus, huh? Yes, of course. Sir, Nigel, please. அனைவருக்கும் வணக்கம். Okay, my name is Andumani Govindan. I'm a former national runner. And I'm also retired Air Force. Okay, I like this session 3, the rise of Indians. Okay, I talk about sports and youth. Okay, so these are obstacles at the today. Okay, as Mr. I forget your name, Mr. Sudan. Okay, நம்ம கிட்ட இருக்க தரமா வேற எந்த மதமும் இல்ல. So we need to group. I also like we got one of the coach over here, your coach, right? Football coach. Okay. So now what we need to do, you see like a school, for the Indian, the rise of Indian, to develop them, I give free training. I mean free seminar. But sadly to say, the commitment from Indian school are very, very bad. I go SK school. They pay and call me. So this is the first thing we need to do. Okay, as I mentioned, to develop a champion. Okay, instead of straight A's. Okay, so here the most important. Okay, those days we got Tato Ramachandran, all my super senior. You know how they perform. Okay, now here no name mentioned. Okay, so now we don't go for government. Okay, never mind. How many coach are doing coaching? They are voluntary. Nobody.
Okay, you got talent, but you must become a coach to raise them. When you become a national champion, then the government will come inside. Definitely. So this is a very, very important. We are doing voluntarily. From 4 students, I got 383 students. I do voluntarily. But then another part, I got my income. Okay, these are very, very important, sir. Thank you. So how? Okay, thank you so much. Wait, no. This man here with the specs, sir. Still with me. Still me, is it? You want to go? Betul. This is Hi, more. Rudai. Actually, I'm coming. I'm Amaran today. Actually, Sudan, today I'm here because of you. Seriously, I'm seriously. Now, in the social media, I'm still using my wife for the TikTok. TikTok. But every time I open, Sudan there, Enge, Nanba, இதுதான் அவருடைய கேள்வி. ஆனால் இருந்தாலும் நான் அவரோட புத்தகத்திலேருந்து ஒரு பகுதியை வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். நான் இப்போ கவியமாக வந்து இப்ராஹிம் தகவலோட ஒரு ஸ்டோரி படிச்சுட்டு இருக்கேன், பயோகிராஃபி. அதில் வந்து ஏறக்குறைய இதே கஷ்டம்தான் அவருக்கு. இன்னைக்கு அவர் ஆப்பிரிக்காவோட பிரசிடென்ட். டூயிங் த ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரி, ஐ மீன் அவரோட கண்ட்ரியை வந்து IMF எல்லாமே டெவலப் பண்ணுறாரு. ஓகே, ஸோ அது அவருக்கு நடக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். ஐ நோ நீட் எனிதிங். எனக்கு எந்த தேவைகளும் இல்லை. ஐ எம் சக்ஸஸ்ஃபுல். பட் ஆனால் உங்களுக்கு வேண்டி தான் ஐ எம் ஹியர். Thank you, sir. Thank you so much for coming. Hey guys, hold on. No, hold on. We need to move to the next one. So guys, thank you. The next up is Cikgu Sekar. Please, sir. Vanakkam to all my friends here. Okay, before I talk in Tamil, okay, here we got the Chinese and Malay friends. Okay, maybe you are thinking why Indians always talk about Indian not getting this, all this thing. Okay, first of all, there's PRM Secretary General is here, Padira Malaysia. Just now is President also here, and Muda, our friend, is here. Okay, first of all, there is okay, 100-meter running. There is a Malay runner, okay, warming up, getting spike. The next is a Chinese warming up. Then the next you see one Indian wheelchair born in 100-meter. Can you run? That's the problem for Indian community. So the Malays and the Chinese must understand this. So we are, after 13 May, there's a new economic policy was started. So that time, the Indians are sidelined. There's one community, they focus. This is not our fault. It's not Indian fault. It's about the government. The policy, as Sudan say. Which government, sir? So you all, okay, whatever government, okay. I'm not pointing anyone, okay, here. So put aside, I'm here, okay. I'm here as a layman. Okay, put aside our party. That's what we discussed. When Sudan come to me, okay, we are sit with Bala, Siva, and Vinod. We're not going to talk about politics, even though we are politicians. I'm here. Okay, so that's why here, before I'm going to, okay, session. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஓகே, என்னன்னா முக்கியமாக வந்து நான் இது வந்து ரெண்டு விஷயம். ஓகே, வினோட், let me give me some time, don't bell ring, Siva. Okay, two things. One, the Mitra. Okay, before I move to the next, what is the solution? So you don't come here complain. We must, as a leader, as a even we must give what is the solution for that. Okay, let me speak in Tamil. Okay, கடந்த 18 ஆகஸ்ட்ல வந்து முக்கியமா இது வந்து வெளியே பேசல. இது ஏன் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்றேன்னா வந்து நாடாளுமன்றத்தில் வந்து டாக்டர் ரமணன் வந்து இந்த விஷயத்தை சொன்னார். இது 3 இதை மட்டும் நான் கோட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, 5 மில்லியன் இந்திய கிராமங்களுக்கு 5 மில்லியன். ஒன்னொன்று 5 மில்லியன் தமிழ் பள்ளிக்கு 5 மில்லியன். ஒன்னொன்று 10 மில்லியன் தோட்ட பாட்டல் மக்களுக்கு 10 மில்லியன். நான் இப்ப கேட்கிறேன் முதல் கேள்வி, ஓகே, இந்திய கிராமம்னு எங்க இருக்கு? ஏன்னா நான் வந்து முன்னாள் கிராஜான கேபிகேத்தியில, ஓகே, 2019 to 2020 I'm the special officer of minister கேபிகேத்தி. I know there's no இந்திய கிராமம் இல்ல. இப்பதான் நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம். There is a Malay kampung, there is a Chinese
kampung baru. There's no Indian kampung. First, நான் சொல்றேன் இது ஏன்னா நாடாளுமன்றத்தில் என்செட்ல இருக்கு. நீங்க பாருங்க 18 ஆகஸ்ட் 2025. ஓகே, இந்த காசு எங்க போகுது? 5 மில்லியன் வந்து நம்ம சகோதரி அவங்க இருக்காங்க, வினோ, டாக்டர் வினோ, அவங்க நல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் அந்த மென்டல் இது நிறைய தற்கொலை இருக்கு. ஸோ அவங்க மேற்கு கொடுத்துருந்தா வாழ்த்திருப்போம். நான் அப்ளை பண்ணதில்லை, அது பயனடைந்தது இல்லை. ஆனால் யாரோ ஒருத்தங்க இவ்வளோ நாள் சுதன் அந்த வீடியோ வர வரைக்கும் நான் அதை பற்றி போதை பண்ணவே இல்லை. ஏன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மித்ரா அது இந்திய சமுதாயத்தை எந்த ஒரு மாற்றமும் செய்யல. ஓகே, ரெண்டாவது 10 மில்லியன் எஸ்டேட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வீடை ரிப்பேர் பண்றாங்களா சார்? எஸ்டேட் தனியார் 10 மில்லியன். ஸோ எங்க போகுது? அந்த திருப்பி வரேன், அந்த கம்பம் கிராமம். ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும் எம்பிகேன்னு இருக்கும். மலைக்கரை கிராமங்கள் எம்பிகே கித்தோ கம்பம் இருக்கும், அவங்க அக்கௌண்ட் இருக்கும். அதே போல கம்பம் மருவுக்கு கித்தோ கம்பம் எம்பிகேக்கு இருக்கும், அவங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருக்கும். பணம் மத்திய அரசாங்கமோ மாநில அரசாங்கமோ அந்த பணம் நேருக்கு அங்கே போகும். இந்திய கிராமம் எங்க இருக்கு? கம்பம் இல்ல. ஸோ அப்ப வாட் இஸ் த திங் ஹேப்பனிங்? ஒன் மோர் திங், KPKT a own fund. Why you have to take money from Mitra? இந்திய உருமாற்றத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த திட்டத்தின் பணம் ஏன் KPKT மூலமாக கொடுக்க வேண்டும்? ஸோ ஓகே, தென் ஒன்னொன்று தமிழ் பள்ளி எது கீழே இருக்கு? மலேசியா அரசாங்கத்தில் 526 தமிழ் பள்ளிகள் இருக்கு. இதுக்காக கெமிஸ்ட்ரி பலாச்சாரம் தனியா இருக்கு, கல்வி அமைச்சுன்னு இருக்கு. பில்லியன் கணக்கு அவங்க 50 பில்லியன் allocate for schools in Malaysia. ஸோ அத்தனை பில்லியன் இருக்கும்போது இங்கேருந்து எதுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க? ஸோ அப்படின்னா மலேசியாவோட இந்த ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் 421 பில்லியன். என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா? 421,000 millions was allocated for the Malaysian budget, but you still want to take 10 million from Mitra money and channel to Tamil school. This is it. நான் சொல்றேன் முத first of all I declare here that 100 million is disgrace for the Indian community. Are you all agree? Out of 421 billion. I'm a bit emotional because of real emotional. ஏன் தெரியுங்களா? நான் படிச்ச ஒரு பெரிய லெவல்ல நானும் தோட்டப்புறத்துலேருந்து we all from there. I am the son of Robert Dipper. Far inside ஷாலாம் இன்னைக்கு இருக்க சிட்டியில அங்கிருந்து ஒரு தோட்டப்புறத்தில் படிச்சு இன்னைக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ அதனால தான் இவர் சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப ஆத்திரம். இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் மேனர் நம்ம பேசல, இங்க எல்லாமே அதுதான் பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஐ பி டூ மிஷன் சாரி. ஸோ அடுத்த பார்த்து. Thank you. Guys, any questions on the floor? Yes, all the way back there, Doctor. வணக்கம் சஞ்சய். கேள்வி டு ஆல் பேனலிஸ்ட். எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு. யாராவது எனக்கு கிளியர் பண்ணாலும் ரொம்ப நாள் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். எங்கே கேட்டலாம்னு கேட்குறேன். இந்த 100 மில்லியன் முதல்ல இந்தியன்ஸுக்கு 100 மில்லியன் தேவை அப்படின்னு என்ன டேட்டா, என்ன ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் வச்சு முடிவெடுத்தாங்க? இது எனக்கு தெரியல. அந்த உண்மையை தெரிஞ்சால் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ரெண்டாவது, நான் உங்ககிட்டே கேட்குறேன், என்ன டேட்டா, என்ன ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் வச்சு நீங்கள் 500 மில்லியன் போதும் இல்லை 500 மில்லியன் பத்தாது கூட எது பேஸ் பண்ண? அவி பிளக்கிங் அவுட் ஆஃப் த ஸ்கை த நம்பர்ஸ் ஆர் திஸ். ஒருத்தர் லண்டனில் போகிறாருன்னு சொல்கிறார் 5 பில்லியன் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம பாட்டுக்கு அடிக்கிட்டே போகிறோமே. எனக்கு தெரியல, அது தெரியாமல் தான் கேட்குறேன். என்ன பேஸில்? ரெண்டாவது பர்சனல் கொஸ்டின், சுதன், நீங்கள் ஏன் இதெல்லாம் செய்கிறீங்க? நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஏதாவது ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டாங்க? கேள்விப்பட்டேன். Okay. Sir, Jacob, the first question, please. Basically, he's asking how did you pick 500 million? Where did you get the number from? சார், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சொல்கிறேன், அந்த 100 மில்லியனே அவ்வளோ. ஏன்னா நம்மளோட டோட்டல் பட்ஜெட் நீங்கள் ஓகே நம்ம வச்சுக்கோமே 7% நம்மளோட பாப்புலேஷன். அப்போ 400 பில்லியன் வச்சுங்களேன் நம்மளோட பட்ஜெட்டு, மலேசியன் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட். அப்போ என்ன ஆகணும்?
நான் எப்படி சொல்றேன்னா ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்க. எப்படி நான் வந்து 7%லேருந்து 400B வந்து அப்போ 28B இந்திய சமுதாயத்துக்கு மொத்தமாக ஒதுக்கப்பட வேண்டும். நியாயமா இல்லைங்களா? நான் கேட்க நியாயங்களா? 7% நம்ம வச்சுக்கோமே, 7% நம்மளோட பாப்புலேஷன் அதான் வேணும். அப்ப கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க, ஓ நம்ம வந்து இதுல JKMல கொடுக்குறோம், நம்ம வந்து இதுல கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எங்களுக்கு இப்ப என்னன்னா வெரி சிம்பிள். அப்படி இந்த அரசாங்கம் எந்த அரசாங்கம் இருந்தாலும் சரி, அப்படி அவங்க நேர்மையா இருந்தா பிகே சொல்லியாருங்க. நம்மளுடைய மக்கள் தொகையே வந்து சரியா இல்லை. அதான் நான் சொல்றேன். இப்ப நம்மளுக்கு இப்ப இங்க வந்து நாங்க யாருமே வந்து உங்களோட கேள்விகள் வந்து பதில் சொல்ல வேண்டியது. ஆனா நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸம்ஷன் தான் பண்ண முடியும். நாங்க அரசாங்கம் அல்ல. அரசாங்கத்தில் உள்ளவங்க இன்னைக்கு சப்போஸ் வந்திருக்கணும். ஏன்னா இங்க பாருங்க, இங்க சுதன் வந்து எந்த ஒரு கட்சி சேர வினோட்டோ அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ இந்த கால் வரும்போது உண்மையானுமே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஒரு பொறுப்புள்ள இந்த அரசாங்கத்தில் உள்ளவங்களா இருந்தா இங்க வந்திருக்கணும். எம்பிஸ்லாம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஐ திங்க் about 9 of them MPs. Oh, they come here, listen. Dato லோகபாலன் அதான் சொன்ன முதல்ல, Dato நீங்க வந்து ரொம்ப நல்லது, you must listen. Prof, you all must listen. What is என்ன மக்கள் பேசுறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆகியவன் இருக்கலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா நம்ம எக்ரி பண்ணுவோம், டிஸ்அக்ரி பண்ணுவோம். பட் இருந்தாலும் லிசன் ஃபர்ஸ்ட். வாட் இஸ் அவங்களோட மக்களோட பிரச்சனையை நம்ம சால்வ் பண்றோமோ இல்லையோ இல்லை, கேளுங்க முதல்ல, அப்பதான் தெரியும். Okay. So thank you so much, Ego. And Sudan, did you apply for Mitra and didn't get it? That's why you are so upset. The 95 recipients, my name is not there. You're 96. The 46 recipients, my name is still not there. All the 16 recipients, my name is still not there. Okay, so it's good luck. He's not there. Okay, next question, please. Last one before we move to the next panelist. Oh, receiver. Oh, yeah. Did you apply? Did you get rejected? No, I didn't apply. Okay. I didn't apply. But I'm a second of NGO that applied. I see. Sir, you sir. My name is Vasu. Hello sir, thank you for coming. This is the first time I'm attending this kind of a dialogue talk. And நான் என்ன கேட்குறேன்னா, Sir, sorry, can you put the mic closer to your mouth, please? இவ்வளோ பிரச்சனை நம்ம பேசுகிற இந்தியன் கம்யூனிட்டி பிரச்சனை, அது வந்து நிச்சயமாக கவர்மெண்ட்ஸுக்கு தெரியும். அங்கே இருக்க பாலிசி மேக்கர்ஸ், பொலிட்டிஷியன்ஸ், ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியுது. அப்போ இவ்வளோ தெரிஞ்சவங்க கவர்மெண்ட் வந்து இந்த இந்தியன் கம்யூனிட்டியை ஒரு ஆப்டிஸ்ட் பண்ணாமல் இப்படியே ரிமைனிங் இந்த லோ ஸ்டாட்டா அப்படின்னா அவங்களோட நோக்கங்கள் வந்து என்ன? நம்மளை வந்து ஸ்லோலியாக புஷி இன்சர்ஜென்சி, அதுதான் அவங்க நோக்கமா? அதுக்கு பதில் வருமா? தேங்க்யூ. What is this pushing? I think this is how government works. Government works in a way where if you go and ask them, if you go and tell them, you speak to them, and when they understand things, they will then be able to think about solutions. The problem that I think we are facing today is we are not speaking in the language that they can understand. Right? That's the mistake. The first mistake. For the most longest time, we Indians have been speaking in our own little circle. I'll be very, very nice to you and kind to you guys and tell that we Indians are very important. But what's the percentage of Indians in Malaysia? 7%. 7%. Now, if we keep on speaking in our own little circle, will that translate out of that bubble? No. That is why I emphasize that. If you want the Malays, the Chinese, everybody else, the leaders to understand, speak in a language that they can understand, then also go and approach these leaders, tell them. Don't just simply sit in your house, go to Kedai Kopi, simpang there, and then ask how come nothing happened. That's another thing. The second thing is we must also have political awareness. We must also have interest in politics to speak. Don't just speak about politics of India. That's one thing that we always do, right? We always speak about politics of India or entertainment of India, but never both of Malaysia. Right? I wish we can change that, especially for the upcoming youth. Thank you so much, Sudan. Okay, guys, we'll close with that. Now let's go to our next panelist. We'd like to invite Dr. Siva Prakash, the Timbalan Progresi Muda. Please share your 3-5 minutes.
நமச்சிவாய் வாழ்க நாதத்தா வாழ்க மேற்பொழுதும் என் நெஞ்சு நீங்காதான் வாழ்க. நிறைய விஷயம் வந்து பேசிட்டோம். ஆக்சுவலி நான் வந்து எழுதி வச்சிருக்கிற கான்டென்ட்ல வந்து நிறைய இது நம்ம வந்து பகிர்ந்துட்டோம். பட் அதை ரேப் அப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன். அதாவது டாக்டர் வீணா சொன்னாங்க ஹை இம்பேக்ட் ப்ரோக்ராம். நம்ம மித்ராவை பற்றி பேசும்போது as the name suggests mean Malaysian Indian transformation. கீவேர்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். எவ்வளோ காசு இருந்தாலும் டாக்டர் சஞ்சய் நல்லா பாயிண்ட் பண்ணாதீங்க. இந்த 500 மில்லியன் எங்கேருந்து வந்துச்சு, 100 மில்லியன் எங்கேருந்து வந்துச்சு, எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் அதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியாது. அதோட இம்பேக்ட் என்ன, ஒரு எஃபிகசி ஸ்டடி செஞ்சுருக்கோமா, எவ்ரி இயர் வந்து அதோட இம்பேக்ட் வந்து நம்ம வந்து டேபிள் பண்ணியிருக்கோமா பார்லிமெண்ட்டில். ஸோ இந்த இஷ்யூஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து மெயினாக வந்து பார்க்க வேண்டியது. ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா ஷார்ட் டேர்மில் இருந்து நம்ம லாங் டேர்மை பற்றி யோசிக்கணும். இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நம்ம சொன்னோம். டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்னா ஒரு வருஷத்தில் நடக்கிற விஷயம் இல்லை. அது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெண்ணில் கூட திரும்பி அதை எம்பசைஸ் பண்ணாங்க. இதில் உட்காந்துருக்கோம், நீங்களும் ஒரு ஆள் இது சொன்னீங்க. ஒரு வருஷத்தில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதில்ல. டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்னா ஒரு ஜெனரேஷனை நம்ம பற்றி பேசுகிறோம். 30 வருஷம் குறைஞ்சபட்சம் 30 வருஷம் உள்ள ப்ரோக்ராம் நம்ம வந்து வெளியாக்கணும். அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்கணும். அதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம வச்சுருக்கணும். அதுக்கு நம்ம டெமோகிராஃபிக்கு வந்து பிரித்து எங்கே நம்ம வந்து காசை கொடுக்க போகிறோம், எங்கே வந்து என்ன ப்ரோக்ராம் செய்ய போகிறோன்னு ஒரு 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 பிளான் இருந்துச்சுன்னா எந்த ஆட்சி மாறினாலும் எந்த லீடர்ஷிப் மாறினாலும் அவங்க வந்து அந்த பாதையை நோக்கி தான் போவாங்க. ஒரு சிம்பிள் டேர்ம்னு சொல்லணும்னா லைட் ஹவுஸை ஒன்று பில்ட் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா எந்த கப்பை எந்த திசையிலேருந்து வந்தாலும், ஏன்னா நம்ம அதை கப்பல் ஏந்திரலஜி சொன்னீங்க, நடுக்கடலில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம், நடுக்கடலில் இறங்கி கப்பலை தள்ள முடியாது. ஆனால் லைட் ஹவுஸை ஒன்று நம்ம கட்டிட்டோன்னா அந்த லைட் ஹவுஸை நோக்கி நம்ம பயணிக்க முடியும். ஸோ கரண்ட் ரியாலிட்டி பார்ப்போம். சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இருந்து எடுத்தது 7% பாப்புலேஷன். அது நம்ம ஆர்கியூ பண்ணுறோம். அது எனக்கும் வந்து அதில் வந்து ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குது. போவர்ட்டி ரேட் வந்து 4% ஹையர் தென் நேஷனல் எவரேஜ். அதுதான் நம்மளோட இந்தியன்ஸோட ஸ்டேட்டஸு. 34% 34% ஆஃப் மலேசியன் இந்தியன்ஸ் ஆர் இன் B40 குரூப். அதாவது 1/3 இஸ் இன் B40 குரூப். எஜுகேஷனை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம். எஜுகேஷனில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஹையர் செகண்டரி டெர்ஷரிக்கெலாம் நம்ம போகிறோம். பட் ட்ராப் அவுட் ரேட்ஸ் இன்னும் அமாங் த இந்தியன் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. ஆனுவல் அஃபேர் வருஷம் நம்ம பேசுகிறத ஒரு செலிப்ரேட்டட் டாபிக் வந்து SPM ரிசல்ட் வந்தோடனே 10,000 ஸ்டூடெண்ட் registered for SPM but then didn't go for the exam. Okay, என்ன கேட்டிங்கன்னா the actual issue here is not the 10,000. These are the 10,000 who registered and didn't attend the exam. How about those who dropped out after primary school because of literacy literacy rate, inferiority complex? Drop out after form 1, drop out after form 2, form 3, form 4, form 5. அந்த அக்யூமுலேஷன் எங்கே இருக்குது, அதில் நம்மளோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம வந்து நோக்கி பார்த்தோன்னா பெரிய ப்ராப்ளம் அங்கே இருக்குது. இதை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணுறோமா? ஸோ நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் வந்து இஷ்யூவை ப்ராப்ளமை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு வரேன். அந்த என்னோட ஒப்பீனியனில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி. ஸோ ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன், ஃப்ரீ எஜுகேஷன், தாரா ஃபவுண்டேஷன் சேர்ந்து நம்ம வந்து என்னோட கான்ஸ்டியூஷன் வந்து உடுசலாங்க கொலக்கம்பரில் வந்து ஒரு ஃப்ரீ எஜுகேஷன் திறந்துருக்கும். நாடு என்ன செய்தது நமக்கு என்ற கேள்விகள் கேட்பது இருக்கு. நீ என்ன செய்தாய் அதுக்கு என்று கேட்டால் நன்மை உனக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் என்னோட கெப்பாசிட்டி ஆஃப்கோர்ஸ் சுதனோட ஹெல்ப்போட ஒரு ஃப்ரீ டியூஷன் வந்து கொண்டு தருவோம். நம்ம கெப்பாசிட்டி என்ன செய்யணும் செய்வோம் சொல்லிட்டு. ஓகே, அடுத்தது வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லோ இன்கம் நம்மளோட கம்யூனிட்டி, இந்தியன் கம்யூனிட்டி வந்து இன்னும் வந்து லோ இன்கம் ரேஞ்சில் தான் இருக்காங்க. ஹை இன்கம் பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. இதுதான் இப்போ இருக்கிற ரியாலிட்டி. ஸ்ட்ராட்டஜி எங்கே இந்த காசு வந்து நம்ம போட போகிறோம்? ஓகே, 100 மில்லியனா, 500 மில்லியனா, 2 பில்லியனா? என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ரொபோசல் டெக்னிக்கல், அதாவது கிரவுண்டோட ஒரு ப்ரொபோசல் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்துருக்கேன். எங்கே போகணும்னு சொல்லி ஒரு 2 பில்லியனை பேஸ் பண்ணி அதுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணி சப்போர்ட்டிங் எவிடன்ஸ் அண்ட் டாக்டரேட் படிச்சிருக்கேன்.
நான் வந்து மெடிக்கல் டாக்டர் இல்லை, டாக்டர் சஞ்சய் டாக்டர் புரிந்தது மாதிரி நான் வந்து பிஹெச்டி டாக்டர்னு வச்சுக்கங்களேன். ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து எவிடன்ஸில் தான் நம்ம வந்து செய்வோம், எல்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். அந்த பாயிண்டில் இருந்து பிரித்து எங்கே போனால் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லி. ஸோ நான் முதல்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் வந்து ஜெனரேஷனல் சப்ஜெக்ட். ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம டெமோகிராஃபிக்கை வந்து 5ஆக பிரிக்கணும்னு சொல்லி நான் வந்து சஜஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ 0 to 14, 15 to 24, so and so forth. இந்த 0 to 24 இருக்குல்ல, இவங்க தான் வந்து நம்மளோட மெயின் டார்கெட் குரூப். பட் ஹவெவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நடக்கிறதுக்கு எல்லா குரூப்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கணும், எல்லா குரூப்பையும் நம்ம வந்து எம்பவர் பண்ணணும். அண்ட் தட் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இன்டர்ட்வைன் ஆகணும், எல்லா இடத்துலையும் லிங்க் பண்ணியிருக்கணும். முக்கியமாக நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது எஜுகேஷன். ஆப்வியஸ்லி எஜுகேஷன் தான் முதல்ல. எஜுகேஷன், சோஷியோ எக்கானமி, லெகசி, ஹெல்த், இந்த 2 குரூப் ப்ளஸ் 3rd குரூப், 4th குரூப், 5th குரூப். ஸோ என்னோட சஜஷன், மை பர்சனல் ஒப்பீனியன், ஆஃப்கோர்ஸ் த சப்ஜெக்ட் டு த நம்பர்ஸ் அண்ட் ஆல் தட், எஜுகேஷன் அண்ட் டிவேட்க்கு வந்து ஒரு 40% நம்ம வந்து அலோகேட் பண்ணோம். அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹை டிமாண்ட் program, AI, fourth industrial revolution, IoT of Internet of Things, இந்த மாதிரி உள்ள ப்ரோக்ராம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணால் நம்மளோட இன்கம் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டாபிக் வரும். நான் டீட்டெயிலாக நான் போகல டெக்னிக்கலுக்கு, இருக்கிறது 7 நிமிஷம் 3 வாட்டி பெல் அடிச்சிட்டாங்க. ஸோ என்டர்பிரினர்ஷிப், எஸ்எம்இஸ்க்கு ஒரு 25%, யூத் அண்ட் கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் இன்னொரு 20%. மெயினாக நம்ம எப்பயுமே மறக்கிறது, இது வந்து டிஸ்கஷனில் வந்து நிறைய பேர் வந்து எம்பரஸ் பண்ணீங்க, என்னோட கான்டென்ட் அந்த அதையும் நீங்கள் வந்து டச் பண்ணீங்க, வெரி குட். நம்ம சப்போர்ட் டு த என்ஜிஓஸ், ஏன்னா தனி மரம் தோப்பாகாது. ஓகே, நம்ம தனியாக இருந்து எதையும் சாதிக்க முடியாது, ஒன்றா இருந்தால் தான் சாதிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ஜிஓஸோட என்கேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாக வேணும். என்ஜிஓ என்கேஜ்மெண்ட், மக்களோட டிஃப்ரெண்ட் பிரசாத்வங்களாக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் குரூப், இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட், எம்எல்ஏ ஏஜென்ட்ஸ், யாராக இருக்கட்டும், எல்லாரும் வந்து ஒரு வகையில் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம வந்து கொடுத்து அந்த பாலிசி, ஸ்ட்ரக்சரல் பாலிசி சேஞ்சுக்கு ஒரு தொகை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒதுக்கி வைக்கிறோம். ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து வேலை செய்ய நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. கண்டினியூட்டி இருக்கணும்னு நம்ம சொல்கிறோமே, கண்டினியூட்டி எப்படி வரும்? இந்த மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம வந்து வகுத்தாதான். ஸோ a permanent Indian development unit under EPU or MITI இருக்கணும். டிரான்ஸ்பரன்சி வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ measurable outcomes. நம்ம சொன்ன மாதிரி இது வந்து 30 வருஷம் ஜேர்னி, எவ்ரி இயர் என்ன நடந்துச்சு, என்ன இம்பேக்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சப்மிட் பண்ணோம். 3 இயர்ஸ் ஒரு வாட்டி ஒரு ரிப்போர்ட் இவாலுவேஷன் பண்ணணும், நம்ம போய்கிட்டு இருக்க பாதை கரெக்டாக, அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி 10 ஸ்டேஜ் செஞ்சோன்னா 30 வருஷம். நம்மளோட டார்கெட் வந்து 0 to 24 years old. இவங்க வந்து 30 வருஷத்துல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா that's their new generation. ஒரு வாட்டி அந்த ஹேபிட் நம்ம கொண்டாந்துறதுனால மாற்றம் நமக்கு வந்துருச்சுன்னா, நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ் மாறிடுச்சுன்னா அதுதான் நார்ம் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நம்மள வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சின்ன விஷயத்துக்கு சண்டை போட மாட்டோம். அப்போ நம்மளோட வந்து சண்டை போடுற விஷயம் வேற விஷயமா இருக்கும். ஹை இன்கம் கண்ட்ரி ப்ராப்ளம் மாதிரி ஆயிரும்னு சொன்னேன். ஸோ அதை சொல்லி நன்றி, வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி, வணக்கம். Thank you so much. So you have 3 questions. Okay, we'll take the first 3 questions and we'll move to our final panelist and we'll take your questions again. So I'll take 3 people. Please raise your hands. You, sir. Yeah.